So, na peru Chaitanya Dev, Polity faculty. So, in this class, first we will try to discuss about what is syllabus, how to prepare Indian polity, what is the approach, how to plan these things we will try to discuss. Are you have a clear idea about the syllabus? What is syllabus? How many chapters are there in the Group 2 Indian polity? So, what is the weightage? How many marks weightage is there in related to the polity in the Group 2 Telangana and Group 2 AP? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? అసలేం లేదా? AP 75, Telangana 50. How many chapters are there? 5 chapters. In AP or Telangana? AP 5 chapters. In Telangana? Okay. So, first, before going to the syllabus and everything, why you are preparing for this Group 2 examination in the year 2025? What is the reason? Why you are preparing for the competitive examinations? Government service. Okay. So, in the modern world, we are in LPG. So many different opportunities are there in the market. If you prepare for any competitive examination, it will take sometimes 2 to 3 years. There is no guarantee. How many lakhs are appearing for this Group 2 examination? Are you have any idea? What is competition? అంటే నేను భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ ఒక 2 క్లాసుల్లో ఇవన్నీ క్లారిటీ తీసుకొని పూర్తి ప్లాన్ చేసుకునే దిగాలి అందుకని. సో హౌ మెనీ డేస్ యు ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ ఫర్ దిస్ Group 2? వాట్ ఈస్ ఐడియల్ టైమ్ ఫర్ దిస్ Group 2? హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు ప్రిపేర్ ద Group 2 ఎగ్జామ్? So before going to the joining of any institution, so many cross checks are done by the aspirant. So where we need to attend the classes, where we are staying, which are good, which is not good. So many cross checks are going on. So what is the ideal time? How many days are sufficient for this Group 2 examination, in your opinion? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఎన్ని రోజులు సరిపోద్ది అనుకుంటున్నారు ఓవరాల్గా స్టార్ట్ చేసిన రోజు నుంచి? 3 years. 3 yearsా? ఓకే. మరి స్పెసిఫిక్ మీరందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాస్తున్నారు, అందరూ రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్. మరి మీరు ఎందుకు యూపీఎస్సీ రాయట్లేదు? వై యు ఆర్ నాట్ అపియరింగ్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్యాలెండర్. More or less preparation is also same, but is there any barrier? What limits you? ఎందుకు రాయట్లేదు? రైటింగ్ స్కిల్సా? ఓకే. ఎనీ అదర్ రీజన్? సార్ ఫస్ట్ we will try to write for the State Public Service Commission. After that we will plan for the UPSC. Okay. So even if you spend 3 years of time, if they didn't release the notification, APPSC or TSPSC, if they didn't release any notification, what can you do? If you prepare well, even if they conduct the examination tomorrow, you have a chance to crack the one good executive post. But if they didn't release the notification, what can you do? So in Telangana, last 13 years, they conduct one Group 1 exam. Okay. After the Telangana formation, only one Group 1 examination is conducted by the Telangana Public Service Commission. So in these conditions, what is your planning? For example, if so many different types of conditions are there. For example, if you are spending 2 years or 3 years of time, if they release the notification, if we are not having an opportunity to join in government service, if we are not having a good marks, that is one criteria.
Then even if they are not releasing the notification, what can we do? ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, అశోక్ నగర్లో మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఫ్యాకల్టీ రాగానే ఐఎమ్ సో అండ్ సో, దిస్ ఈజ్ ద సో అండ్ సో సిలబస్ అని క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరెంట్స్కి అన్నీ తెలుసు, అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాము, కాంపిటీషన్, స్ట్రాటజీ అన్నీ తెలుసు అనుకుంటారు. నా కండిషన్ ఏంటంటే నేను 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు అశోక్ నగర్ తెలుసు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఫస్ట్ మాట్లాడుకొని ఒక క్లారిటీతో వెళ్ళడం మంచిదని. ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్లానింగ్తో వచ్చి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ 1 year హాస్టల్ ఫీజ్ లేదా రూమ్ రెంట్, కోచింగ్ ఫీజెస్, బుక్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్ ద 1 year ఆర్ 2 years, వాట్ కెన్ వీ డూ? ఇవన్నీ ప్లాన్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? ఇవన్నీ ఏం లేవు. మార్నింగ్ 8కి ఎట్లా వస్తున్నారు, 6కి వెళ్ళిపోతున్నారా? ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకేం టైం ఉండదు. రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం, తినడం, అక్కడే పడుకోవడం, నిద్రపోవడం, మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి పరిగెత్తుకొని రావడం. మరి ఏం చేయాలి? దీనికోసం ఏం ప్లాన్ చేసుకోవాలి? వన్ మోర్ థింగ్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకటి, నోటిఫికేషన్ అన్సర్టెనిటీ. నెంబర్ 2, నో గ్యారంటీ. నెంబర్ 3, సక్సెస్ రేషియో ఈజ్ వెరీ లెస్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 4, ఆఫ్టర్ దిస్, some aspirants are preparing for all the competitive examination thoroughly, but they are having outstanding knowledge about the different subjects. They are sincerely preparing. Every day they are spending 8 to 10 hours, but they are not having an opportunity. For example, recently మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ఏపీ Group 2 అండ్ తెలంగాణ Group 2 రిజల్ట్స్లో 100% వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళకి రాని వాళ్ళు ఉండింటారు. సో దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ for the Group 2 from the last 3-4 years, but they are not having any opportunity. So why? ఇది ఒక రీజన్. మరి ఇన్ని అన్సర్టెనిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి? సార్ ఇంటికి వెళ్ళిపోమంటారు మమ్మల్ని ఇంక ఈరోజు, అది కాదు. ఇవన్నింటికి సాల్వేషన్స్ తెలుసుకొని అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్, అన్సర్టెనిటీ. ఈ అన్సర్టెనిటీకి సాల్వేషన్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you prepare for Group 1 or civil service, that is different. For example, if you are ready to prepare for the Group 2, only if you are focusing on Group 2, you will try to attend the coaching classes. After completion of coaching, including the coaching, you should spend only 1 year time productively. After that, if they didn't release the notification, you will try to engage your own work. You need to spend 2 to 3 hours per day up to the notification. Whenever they release the notification, after that you will try to spend full time. Otherwise, before the examination, at least 3 months, you will try to spend full time. అంతేగాని ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉండొద్దు. అరే బిలీవ్ ఆర్ నాట్, 2010 నుంచి అశోక్ నగర్లో ఉన్న వాళ్ళు నాకు డజన్ల మంది తెలుసు. లాస్ట్ 15 years నుంచి Group 2 అంతే, ఇంక వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు. అలా ఉండొద్దు. 1 year ప్రిపేర్ అవ్వాలి, కంప్లీట్ సిలబస్. రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టినా నాకు సర్వీస్ వస్తుందన్న క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదో ఒకటి ఎంగేజ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వీస్. ఇది ఫస్ట్, అన్సర్టెనిటీకి. నెక్స్ట్, ఇన్ టైంలో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది, మనం అపీర్ అయ్యాం, రాలేదు. ఇది కూడా జరగవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పటికీ మీరు కంటిన్యూషన్గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి, ఆ క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, దెన్ ఆఫ్టర్ ద నోటిఫికేషన్ కాన్స్టెంట్గా 3 to 4 hours మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే. విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 2 years, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ యావరేజ్ 1 notification ఫ్రమ్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆర్ ఏపీ. అట్లీస్ట్ 1, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ Group 3, Group 4, Group 2, వాట్ ఎవర్. ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మేనర్, యూ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు గెట్ ఎ జాబ్ విత్ ఇన్ ద 2 years. దెర్ ఈజ్ నో డౌట్. కానీ ఏం చేయాలి? స్టేబుల్ ఎఫర్ట్ చేయాలి. ఇది ఓకే. మరి నెక్స్ట్, how many days we need to stay in Ashok Nagar or Hyderabad? ఇక్కడ ఉంటే మీరు 1 year కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు, అంటే ఇంక్లూడింగ్ కోచింగ్. అంటే ఉండొద్దు అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, మీరు ఇక్కడ అశోక్ నగర్కి అలవాటు అయిపోతే ఏమవుద్దంటే, మీకన్నా సీనియర్ ఎక్కడ ఎవరైనా ఉంటారు. నువ్వు అప్పుడు 2015లో వచ్చావు కదా అంటే, సార్ ఇంకొక అన్న ఉన్నాడు కదా, ఆయన 2012లో వచ్చాడు, మా రూమ్మేట్ అంటాడు వాడు. సో ఇది చాలా డేంజర్. ఇంకొకటి,
You are investing your engage, valuable time and money also. If you are putting same efforts in other sector, you have a chance to grow rapidly. For example, if you complete the engineering or MBA, whatever, your classmate is joining in some software company. After 3 years is different, you are different. Whatever you are learning the class, history, polity, economy, geography, science and technology, mental ability, ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవ్వవు. అంటే మాట్లాడుకోవడానికి బాగుంటాయి. ఎట్లా? లైఫ్లో చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. నేనే చెప్తా, థాట్ ప్రాసెస్ మారుతుంది, ఐడియాలజీ మారుతుంది, ఇదంతా ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మొత్తం తెలిస్తే ఎవరు భోజనం బెటర్? సార్ నాకు ఆర్టికల్ 15 క్లాస్ 4 తెలుసు, ఒక మీల్ ఇస్తారా అంటే పొమ్మంటారు వాళ్ళు. సో కాబట్టి ఈ రియాలిటీలో ఉండండి, చాలా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి. నెక్స్ట్, మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు? నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్, దే ఆర్ అపీరింగ్ ఫర్ ద కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ బట్ దే ఆర్ ఫెయిల్డ్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ థరోలీ, ఈవెన్ దే డోంట్ నో why they failed in the exam, why they are not getting an opportunity, they don't know. Because first we will try to understand what is syllabus and what is not syllabus in each and every subject. What is syllabus and what is not syllabus. Then after identifying the syllabus, you will try to focus on the exclusively syllabus only, not other subjects, other topics. Mari 95% of the aspirants who complete the coaching, they are not having a clear picture about the syllabus. That is a major drawback. Then after that, each and every micro level point is also important. So vague reading is not good for the competitive examination. Specific reading, each and every micro level point is important. You will try to focus on each and every micro level point, including subtopics. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీరందరూ సిలబస్ కాపీ కలెక్ట్ చేసేసి మక్ చేసేయండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ ద సిలబస్ కాపీ. దెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్లారిటీ. ఫస్ట్ సిలబస్ కాపీలు కలెక్ట్ చేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ స్ట్రాటజీ, హౌ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్. సో కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బిజినెస్ అప్రోచ్. బిజినెస్ అప్రోచ్ మీన్స్ హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్, ఫ్రమ్ దట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు గెట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ROI, return on interest. So everything is calculated. For example, Telangana example తీసుకోండి, మెజర్గా తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు. How many papers are there in the Group 2 Telangana? Total 4 papers are there. What is the weightage of each paper? 150 marks. In the paper 1 GS, total how many subjects are there? How many components are there? GS పేపర్ 1 ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయని? చూడలేదా అట్లా? రేపు చూడండి. ఓకే, అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, మెంటల్ ఎబిలిటీ, కరెంట్ అఫైర్స్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 components, 150 marks. Means for each component how many marks? On an average 10 అనుకుందాం, లేదా 15 అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, among the 12 components, one component is science. Science means science and technology అండ్ జనరల్ సైన్స్. వాట్ ఈజ్ సైన్స్? సైన్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి దీంట్లో? ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ, టెక్నాలజీ. సో ఇన్ ద సైన్స్ హౌ మెనీ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్? 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్ట్రీమ్, యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ద ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ అండ్ టెక్నాలజీ. If you are interested to develop the basic idea about these 5 components, how much time you need to invest? For example, if you consider the physics, how much time is required? Is it required at least 30 to 40 hours for one component? So nearby 5 components means 5 into 30. We are spending how many man hours? 150 man hours we are investing.
Not only this, for example, in the AP, if you spend for the prelims, then some X is investing 150 hours for the GS science component. He belongs to Telangana. In the same, who are appearing the same examination, why another aspirant is investing 150 hours for paper 4. So if you are investing 150 hours, how many marks you have chance to score? If you read thoroughly science component, 15. Even if there is no guarantee, sometimes more or less, even if they are giving 20-25 questions from the science component, you have chance to get 25. More than that you are not expecting. So your investment is 150 hours, your return is 25 marks. X. Why he prepared Telangana movement and culture part? 150 hours he is investing, you have chance to get 120. Both are investing same time, but return is different. Why? Weightage. So business approach is very important. For example, Telangana culture is there in which paper? In paper 1, paper 2, paper 3 or paper 4? Which paper you are having a Telangana culture? Paper 1. Then 2. Where we have chance to observe the Telangana culture in the paper 2? History and culture means that is Indian history. Even you are having a Telangana component in the paper 2. But some extent we have chance to expect questions from the Telangana component. At the same time, what is paper 2? Which components are there in the paper 2 Telangana group 2? Polity, history, social structure. In the social structure, second half of the first chapter is Telangana culture. In the paper 3, there is no Telangana culture. In the paper 4, we are having a Telangana culture. So, if you prepare only Telangana culture, you have a chance to answer 30 to 40 questions. Except movement. Movement kaakunda ide. So, whenever he is preparing paper 4 thoroughly, he have a chance to answer the questions in the paper 1 Telangana component also. In the paper 2, whatever the second half of the first chapter in the social structure, that is also Telangana. You have a chance to answer that question also. So 1 plus 120 plus another, at least if you expect 20, 140 to 150 marks, you have a chance to gain. So how you are allocating your time is very important. Some aspirants, they are preparing years together, but they are not having an opportunity because lack of planning, lack of strategy. Then one more thing. For example, paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 are there. Which are overlapping? Which topics are there? For example, Telangana culture is there in the paper 1, paper 2 and paper 4. For example, if you consider the geography, geography is there in the paper 1. At the same time, in the third paper, in the Indian economy, related to the geography, some topics are there. So, which are overlapping, we need to identify. But at the same time, for example, in the paper 2, in the polity, you are having a welfare mechanism. Simultaneously, the same chapter is there in the social structure. So, 8th chapter of the Indian polity and 5th chapter of the social structure, both are same. So, which are similar, we will try to identify. అంటే ఏ చాప్టర్లు సిమిలర్ ఉన్నాయి, ఇవి నోట్ చేసుకోవాలి. నోట్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, instead of investing 3000 hours, you are spending 1500 hours are sufficient. Then, after this, each and every subject is having its own strategy. Polity, history, geography, economy, each and every subject is having its own nature. At the same time, some separate method is there. For example, if you purchase any book in the market related to the polity, what is the first chapter? What is the first topic in the Indian polity? Historical background of the Indian Constitution, constitutional development. How many pages of information is there? Nearby 30-40 pages. Okay. But how many marks we are expecting from this area? If you thoroughly prepare about the historical background of the Indian Constitution and constitutional development, how many marks we have chance to score? Maximum 2 marks. So, at the same time,
if any aspirant who is not having any idea about the Indian polity, if we start the preparation with the historical background, so many confusions have chance to arise. Without having a idea, it creates so many problems. For example, if you are not a driver, you are not having anything about the driving. If you start the sports bike, it is very difficult. Like this, without understanding of the essence of the constitution, if you prepare the historical background, it is difficult. So where we need to start, that is also very important. So we start with preamble. Preamble is identity card of the Indian Constitution in the opinion of Nani Falkiwala. Because of that, if you understand the preamble in a proper manner, you have a chance to understand the Constitution. So we start with preamble. At the same time, for example, if you consider two topics are there in the Indian polity, number 1, fundamental rights, number 2, fundamental duties. Faculty explained about the fundamental rights and fundamental duties. Each and every sub-component is explained by the faculty. You are having a 2 hours time for the examination. How to allot your time for these two topics? How much time you are allotting for the one subject? One topic? You are having 2 hours time. You need to prepare 2 topics. What is the rational allocation? 1 hour for each topic. But if we communicate, faculty, we are expecting 5 marks from the fundamental rights area. In the fundamental duties, we are expecting 1 mark. Sometimes they are not asking a question. If you are having this clarity, what is your allocation? You are spending 1 hour 45 minutes for the fundamental rights and remaining 15 minutes you are allotting for fundamental duties. This is very important. So faculty is communicating each and everything. Faculty, he think himself, aspirant who joined in the coaching center means he cross-checks so many things, he know each and everything. So just we will try to communicate. We are having only one responsibility, that is communicating the information in a proper manner. He is thinking like that. But faculty thought process is different, but aspirant expectation is completely different. Aspirants, they are expecting, sir, we are ready to prepare. We are ready to spend 10 hours a day. మాకు జాబ్ కావాలంతే, దీనికి మేము ఏం చేయాలి? ఇది ఎవరి ఎక్స్పెక్టేషన్? ఆస్పిరెంట్. బట్ ఫ్యాకల్టీ విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అవుట్స్టాండింగ్ మేనర్. ఈజ్ ఇట్ సిలబస్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఈ విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. సో ద గ్యాప్ ఈస్ అరైజ్ బిట్వీన్ ద ఆస్పిరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది? ఫ్యాకల్టీ ఎందుకు చెప్పరు ఇవన్నీ? ఎందుకు ప్రతి విషయం ఇట్లా డీటెయిల్డ్గా ఎందుకు చెప్పకూడదు? కోచింగ్ సెంటర్లో ఎక్కడ చెప్పరు ఇట్లా, ఎందుకు చెప్పరు? ఏమంటారు? పొరపాటున తక్కువ ఉంటుంది ఒక రీజన్. ఇంకా మీకు తెలుసు అనుకున్నప్పుడు చెప్పడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 1 kg రైస్ సూపర్ మార్కెట్లో పర్చేస్ చేశారు. మీరు రైస్ ప్రిపేర్ చేశారు, అది మెత్తగా అయిపోయింది రైస్. మీరు వెళ్ళి ఎందుకు ఈ రైస్ మెత్తగా అయిపోయిందంటే ఇది కొత్తగా వచ్చాయి బియ్యం ఇప్పుడే, అందుకని మెత్తగా అయిపోతుంది అని చెప్పారు. మరి నువ్వు అప్పుడే చెప్పలేదు కదా అన్నారు అనుకోండి, ఆయన ఏమంటాడు? నువ్వు అడిగావా? నువ్వు అడిగితే చెప్తారు కదా, అడగకపోతే చెప్పరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మీకు తెలుసు అనుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు ఇది ఎలాంటిదంటే ఆస్పిరెంట్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనే దానికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పార్టీ అటెండ్ అయ్యారు అనుకుందాం. ఒక పార్టీ అటెండ్ అయ్యారు, ఏదో ఒక పార్టీకి అటెండ్ అయిన తర్వాత రైసు, సాంబారు, గులాబ్ జామున్, మైసూర్ పాకు, కర్డ్ అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో ఉంటే, ఒక ఇండియన్గా ఒక తెలుగువాడిగా మనకేం కావాలో మనం తీసుకుంటాం. కానీ ఈ ఫుడ్తో అసలు ఏమీ తెలియని ఒకడెవడో ఉన్నాడు అనుకోండి, వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చినవాడు. సాంబార్ పక్కన ఐస్ క్రీమ్ ఉందని ఐస్ క్రీమ్లో సాంబార్ వేసుకుంటాడు. ఎందుకు? ఆర్డర్ అదే. ఇప్పుడు హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే అలాంటిదే. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వాడికి అసలు ఏమీ తెలియదు. మరి సార్ ఎందుకు ఇవ్వరు? సిలబస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వరు అంటే అది వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాట్ ఈజ్ సిలబస్ అంతే. ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్పారు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, దెర్ ఈజ్ నో స్టాండర్డ్ బుక్. స్టాండర్డ్ బుక్స్ కూడా చెప్పమన్నారు, ఎందుకంటే అన్ని పుస్తకాల్లో తప్పులు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇదంతా ఎవరు ఫిల్టర్ చేయాలి? ఆస్పిరెంట్. ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇవన్నీ చేసేపటికి ఏమవుద్ది, ఒక 3 years అవుతుంది. అప్పటికి ఏజ్ అయిపోతుంది, లేకపోతే మనకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, లేకపోతే ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఎవరు ఏమనుకున్నా, అది స్పూన్ ఫీడింగ్ అనుకున్నా, ఓ క్లాస్ తీసుకుని డీటెయిల్గా అన్నీ చెప్పి, నేనైతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇది ముందు చెప్తా. ఎందుకంటే ఎవరికన్నా ఏమైనా, కొంతమందికి ఇది స్పూన్ ఫీడింగ్ అనిపించవచ్చు, కొంతమందికి అది తెలియదు. అందుకని దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వెల్
but at the same time they are not completing the syllabus in time. For example, you are planning today we will try to complete so and so topic, but it didn't complete. So first we will try to identify the separate, each and every subject is having a separate method. We will try to know what is the method. For example, so many aspirants appearance and preparation is completely different. For example, ఒక పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే బెంగళూరులో హైదరాబాద్ మ్యాప్ చేతిలో పెట్టుకుని తాజ్మహల్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు మ్యాప్లో చూస్తూ. ఎందుకు? ఇది ఎప్పటికి దొరుకుతుంది? తాజ్మహల్ కాదు, బొమ్మ కూడా దొరకదు అక్కడ. నీ మ్యాప్ ఉన్నది హైదరాబాద్, నీ చేతిలో ఉన్నదేమో హైదరాబాద్ మ్యాప్, నువ్వు వెతుకుతున్నది ఎక్కడ? బెంగళూరులో. నీకు కావాల్సింది నువ్వు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు. ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదని కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారండి, హైదరాబాద్ నుంచి మీరు వైజాగ్ వెళ్ళాలనే ప్లాన్లో ఉండి మీరు ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ తీసుకొని పర్ అవర్ 400 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో మీరు కర్నూలు రోడ్లో ట్రావెల్ చేస్తే మీరు ఎప్పుడు రీచ్ అవుతారు వైజాగ్కి? ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే, సమ్ ఆస్పిరెంట్స్ దే పర్చేస్ ద డిఫరెంట్ బుక్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఎన్సీఆర్టీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ వాట్ ఎవర్. సో దే ప్రిపేర్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్, నాన్ ఆఫ్ ఇక్కడ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. దే ఆర్ స్పెండింగ్ 1 month time. They are thinking themselves we complete some extent history, but there is no syllabus. First World War, Second World War, League of Nations, United Nations are not mentioned in the syllabus. So you are spending that much of time for the unnecessarily. There is no use. కదా? మరి దీనికి ఏం చేయాలి? సిలబస్ తెలియాలి. సిలబస్ ఎలా తెలియాలి? టాపిక్ ఇంక్లూడింగ్ సబ్ టాపిక్స్తో సహా పిన్ టు పిన్ తెలియాలి ప్రతి సబ్జెక్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ అప్రోచ్, సిలబస్ అంతా ఐడెంటిఫై చేసి అప్రోచ్ రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎట్లాంటిదంటే పాలిటీ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పి అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద ఇండియన్ పాలిటీ? టెక్స్ట్, యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్, central government. In the central government, we prepare about the president, vice president, then prime minister, parliament. In the president topic, whenever you start the topic president, they mentioned one point: president is elected by the electoral college. Aspirant is not having any idea about the electoral college. How can he understand the president is elected by the electoral college? So before completion of the fundamental duties, you must should understand about the parliament. After the parliament, state legislature, then unicameralism, bicameralism. After that, you will try to prepare the president topic. This is the method. But in the textbook, after the fundamental duties, they mentioned about the central government. So, without any guidance or without any idea, if you read one by one, it is very difficult. For example, ఇది ఎలాంటిదంటే, ఒకడెవడో టాంజానియా నుంచి వచ్చి రాజీవ్ గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాడు. వాడికి అశోక్ నగర్లో ఒక పని ఉంది, తర్వాత ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ఒక పని ఉంది అనుకోండి. వీడి దగ్గర మ్యాప్ లేదు. ఇక్కడ నుంచి క్యాబ్ బుక్ చేసి ఏం చేశాడు, అశోక్ నగర్లో ఒక పర్సన్ని కలిసాడు. కలిసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినాడు నెక్స్ట్ ఈరోజు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ హోటల్ నుంచి మళ్ళీ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్కి వస్తున్నాడు. వస్తున్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు, సేమ్ డ్రైవర్ వచ్చాడు అనుకోండి, అరే మనం ఈరోజు అశోక్ నగర్ కాదు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలని చెప్పాడు. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ అంటే నువ్వు అశోక్ నగర్ నిలబడి అట్లా ముందుకు చూస్తే కనపడుతుంది, అదే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ అని చెప్పాడు. మరి అది నిన్నే చెప్పలేదు కదా నువ్వు అంటాడు. అంటే తెలియకపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది ఎంత టైం వేస్ట్? విత్ ఇన్ ద 1 minute కంప్లీట్ అయ్యాల్సింది ఒక డే వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్ టాపిక్ తీసుకుంటే మీరు లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, ఫైనాన్షియల్, మిలిటరీ, డిప్లొమాటిక్ అన్ని పవర్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రిపేర్ అవుతారు. దెన్ పిఎం, సిఎం, సుప్రీంకోర్టు అక్కడ అయిపోయాక మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అట్లా కాదు. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద సెంట్రల్ లెవెల్, గవర్నర్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్. Legislative, executive, judiciary, financial powers are same, more or less. Some differences are there. But governor is not having a diplomatic powers and military powers and emergency provisions. So, president minus 3 powers is equal to governor. If you plan in this manner, you have a chance to understand easily. Then,
First, we will try to identify the syllabus and what are the similar topics in the Indian polity. So, what are the similar topics? Parliament and state legislature. PM Council of Ministers, CM Council of Ministers. Supreme Court, High Court. Supreme Court, High Court. Then 73rd Constitutional Amendment, 74th Constitutional Amendment. These are very similar topics. So, if you prepare in this manner, instead of spending 200 hours, 100 hours are sufficient. We will try to organize. Then, after that, constitutional bodies. In your syllabus, specifically they mentioned about the constitutional bodies. They mentioned about the COG and the Election Commission, but it is not sufficient. We will try to understand each and every constitutional body. So, in any textbook, if you purchase in the market, nearby 60 pages information is there related to the constitutional, non-constitutional bodies. So, what is constitutional body? It is having a article. For example, if you prepare a table like Attorney General, COG, Finance Commission, UPSC, Election Commission, and if you post each and everything in a table, within the 2 pages you have a chance to complete the total constitutional bodies instead of 35, 40, 60 pages. So we will try to organize. This is very important. So next, what is the difficult part in the Indian polity? What is the tough area, difficult area? పాలిటీలో టఫెస్ట్ ఏరియా ఏంటి? ఇది డిఫికల్ట్, గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. ఏంటవి? బ్యారియర్స్ ఏంటి? ఏం భయాలు ఉంటాయి జనరల్గా పాలిటీ అంటే? అమెండ్మెంట్స్, దెన్ ఆర్టికల్స్, ఇంకా కేసెస్, కమిటీస్. సో రియలీ ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? Not required. But at the same time, if you mug the articles, it is very difficult. For example, Article 12, definition of the state, Article 13, judicial review, Article 14, all are equal before law, Article 15, prohibition of discrimination. If you memorize like this, it is very difficult to remember. Instead of this, if you understand the concept, it is very easy. For example, if you understand the essence of the article, what it indicates, why this article is there in the constitution, what it explains, if you understand, automatically you have a chance to remember. Then cases. Whenever you are having a clear idea about the constitutional amendments and interlink between the constitutional amendment and case, it is easy. So it is not required to remember, to memorize each and everything. If you understand the concept, after some days, automatically you have a chance to remember the articles and cases. It is not difficult. For example, then compared to UPSC examination, some other barriers are there in the state public service examination. In the UPSC examination, in a vague manner, they understand the articles. What is Article 15 and what is Article 16? They understand. That is sufficient for them. Means they think at least that is sufficient, but it is not sufficient, but they are not considered. But in the State Public Service Commission examination, they are asking questions about the subclasses. For example, Article 15, prohibition of discriminations. Article 16, equal employment opportunity in government sector. In the UPSC, just remember what is Article 15 and what is 16. But in the State Public Service Commission examination, they are asking questions about the subclasses. First, we will try to identify how many subclasses are there in each article. In the 15, if you identify how many subclasses are there, 6 subclasses are there. 15, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If you are having a clear idea about each and every subclass, your answer is very authentic and you are having a confidence. Just you will try to observe one thing. In the Article 15, specifically they mentioned about the prohibition of discriminations. Prohibition of discrimination means discrimination is not allowed. They are not mentioned any clarity. Majorly, this discrimination is going on in government, in the institutions, majorly in the schools and colleges. Even it is applicable to society also. But majorly, discrimination is not allowed in the schools and colleges. In the 15 clause 1, specifically mentioned, government is not allowed to show the discrimination.
Just we will try to understand the blueprint, then how it is rememberable, how can we remember, we will try to observe one by one. 15 class 1, government is not allowed to show the discrimination between the persons. 15 class 2, not only government, in this 15 class 2 specifically mentioned, citizens are not allowed to show the discrimination. Citizens are not allowed to show the discrimination against the other citizens. But whenever we understand about these 2 points, government is not allowed to show the discrimination and citizens are not allowed to show the discrimination, what is our question? Is there any differences are there in the society? Government is treating different people in a different manner? Anyone is having any special facility in the society? Or you have any point? Anyone is enjoying any special privilege or reservation or any specific benefit? So what are the reservations? Which reservations are there in the Indian society? SC, ST, OBC, women reservations are there. So reservations are not against the equality. We will try to observe. Sir, whenever reservations are not against the equality, if government is not allowed to show the discrimination, people are not allowed to show the discrimination, it is mentioned in the constitution. If you are providing SC, ST, BC reservation and women reservation, it is special facility or not? Generally, if you consider it is a special facility, but in the they mentioned in the constitution, according to 15 class 3, whatever the special facilities are provided for the women and children are not against the equality. They mentioned whatever the special facilities are provided for the women and children are not against the equality. This is mentioned in 15.3. Simply we will try to remember women reservation. 15.4, SC, ST reservations. 15.5, OBC reservations. 15.6, EWS reservation. 15.1, government is not allowed to show the discrimination. 15.2, people. 15.3, women reservation. 15.4, SC, ST. 15.5, OBC. 15.6, EWS. So, what is 15 class 1? Government is not allowed to show the discrimination. 15.2, citizens. 15.3, women. 15.4, 15.5, 15.6, జస్ట్ ఒక్కసారి విన్నారు అంతేనా? అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఇంత క్లారిటీగా తెలిసినప్పుడు మిస్ అవుతుందా? మిస్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కడైనా సరే మనం ట్రైలర్ చూస్తే ఎవడు హీరో ఎవడు హీరో తెలీదు, మొత్తం సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రాపర్ వేలో అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి, అసలు ఇబ్బంది లేదు. ఒకటి చెప్పగలుగుతాను నేను, అంటే మీలో ఎవరికైనా సరే ఒక లాంగ్వేజ్, ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ రీడింగ్ రైటింగ్ వస్తే ఇండియన్ పాలిటీ నేను మీకు నేర్పిస్తాను. మీరు ఇంక అంతకంటే మోర్ దెన్ దట్ ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ అవసరం లేదు. మీకు సార్ నేను ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవుట్, నేను ఎప్పుడో స్కూల్లో వదిలేసాను సార్, పాలిటీ కూడా అన్నారు, ఈ సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడో స్కూల్లో వదిలేస్తాను సార్, నో ఐడియా, నాకేం ఐడియా లేదు దీని మీద, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ ద ఆర్టికల్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ కేసెస్. ఆ ఫియర్ పెట్టుకోకండి. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏంటంటే క్లాస్కి, అది మీకు ఇప్పుడు ఉన్న షెడ్యూల్లో నాకు 10 to 1 అని చెప్పారు ప్రజెంట్ క్లాసెస్. సో 3 hours కనుక మీరు స్పెండ్ చేస్తే, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే 8 o'clock మీరు స్టార్ట్ అవుతే 6 వరకు ఇక్కడే ఉన్నారు. కానీ యాక్చువల్గా 1.5 to 2 hours క్లాస్ ఉంటే అట్లీస్ట్ 1.5 to 2 hours చదివే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు కనుక 2 hours చదవగలిగితే ఎట్లాగైనా ఒకలాగా రోజులో ఓపిక చేసుకొని మీ సిలబస్ అయిపోయేలోపు మీ ప్రిపరేషన్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. అట్లా చేయగలిగితే. లేదు లేట్ అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో కాబట్టి ఇది చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, బ్లూ ప్రింట్ తీసుకోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ సంబంధించి టాపిక్స్ సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ నోట్ చేయాలి. నోట్ చేసి పెట్టుకొని ఒక్కొక్క టాపిక్ కంప్లీట్ చేయాలి.